Good morning, friends. Today we will discuss the second chapter, industrial process and drives for specific applications. Okay, so in this chapter we will study different types of the mills. Okay, so for example, paper mill, cement mill, and steel mill. Okay, crane and hoist, then centrifugal pumps, compressor, and solar powered pumps. Okay, so these industry we can study in details. Okay, so in this industry how our drives will work for different applications. Okay, so we will study one by one. Okay, so first one we will see the block diagram of the paper mill. Okay, so this is the block diagram of paper mill. So here it will consist a number of blocks. We can explain one by one. Okay, so first here breaking drum. Here in the breaking drum, so we have logs are nothing but a piece of woods. These woods cut into a convenient length of pieces in the break drums. Okay, so then the pieces of wood is sent to the chippers. Okay, so in the chippers long pieces of logs are cut into small pieces. Okay, so it is about 2.5 centimeter long and up to 2 to 4 mm thick. That particular size of pieces is cut into this chipper. Okay, so then that cutted piece is sent to the screen. So here in the screen we have to separate unwanted part of the chips. Okay, unwanted part of this wood. Okay, so outer cover can be removed in this screen. Okay, so after that it is sent to the digester. Okay, so in the digester we can digest this chips. Okay, so that cutted pieces we can digest it using a white liquor solutions. Okay, so it is nothing but a cooking oil in the form of white liquor that can be added to the digesters. So in this digester we can digest that wooden pieces with the help of this cooking liquor. Okay, so by using this steam. Okay, so then this digested pulp, now here after this digestion this wooden pieces is converted into pulp. Okay, pulp is a slurry like structures. So that pulp is sent to the brown stock chest via a blow tank. Okay, so here blow tank will separate the moisture. Okay, so it will separate the moisture of the pulp. Okay, so that pulp is sent to the brown stock chest. Okay, so from this one here again now instead of wooden pieces, now it is called as pulp. Pulp is a slurry like structure, so that is formed in the digester. Okay, and it is stored in this block. Okay, brown stock chest. Okay, and this can be washed by pulp washer. So here black liquor is removed from the pulp washer. Okay, so here a black liquor is present in the washers. Okay, in the pulp, so that can be removed in the pulp washers. Okay, again this can be stocked in the another tank. Okay, washed pulp can be stocked in stock tank. Again it is sent to the screen. Again this screen is nothing but it will remove the wood knots and other undigested residue. Okay, so any small pieces of woods are present
in the pulps that can be removed again using another screen. Okay, so it is also removing the unwanted things in the pulps. Okay, so next it is sent to the bleaching plants. Okay, so bleaching plants will remove the color residues. If in the wooden, if you present any color residue, that can be removed from this bleaching plant. Okay, by introducing oxidizing agent, it will remove the color residues. Okay, so then after it is sent to the refining. Okay, so in the refining, the pillars and sizings are added to improve the resistance of pulp. Okay, so pillars and sizers, so that should be added to this pulp, that can so that can increases its resistance. Okay, after that, then it is sent to the pulp stock. Okay, so again it is some of the stock things. Then that pulp, that is high resistance pulp, is sent to the paper mill, that is foundries machine. Okay, so in the foundries machine, there are four methods will happen here. Okay, there are four sections are there in the foundries. You can study one by one. Okay, so understand ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ದೊಡ್ಡದಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಸಸ್ಸು ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಚಿಪ್ಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಔಟರ್ ಕವರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಸೊ ಮತ್ತು ಅದು ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಲರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಆ ಪಲ್ಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಲ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಪ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಕ್ವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆಗಿತೀವಿ ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಪಲ್ಪ್ ವಾಷರ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದು ವಾಶ್ ಆದಂಥ ಪಲ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಪಲ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಲ್ಪನ್ನು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಲರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಫೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪಲ್ಪಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬರಲಿ ಅಂತಂದು ಫಿಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಸೈಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೌಂಡ್ರಿ ಮಷೀನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪೌಂಡ್ರಿ ಮಷೀನ್ ಒಳಗೆ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವು 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಪಲ್ಪ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ this section is called press section. Okay, so again this section is called a dryer section. Again this is a calendar section and this is a reel section. Okay, so we will study one by one. So what is a cut section? Cut sections, here small amount of water can be removed. So the pulp has consist 90 to 99% of water is present in this section. Here in the cut section we have to remove small amount of
water. So then again that pulp is sent to this press sections. In the press section, so sheet of containing water about 80 to 82%, and it is reduced to 60 to 65%. So see here, while entering in the pulp, while entering, it is about 80 to 82% of water. When it is passed through it will now 60 to 65% of water. Okay, so it will also removing of moisture or water content of the pulp. Okay, so next is the dryer section. So rest of the water from the paper sheet is removed by drying rolls and heated internally by the steam, and heat is transferred to wooden felt drying blanket. Okay, so see here, in the dryer sections, remaining amount of water is removed. Okay, so that in terms of steam, and that is heat is transformed to this structure. This is called as woolen felt drying blankets. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಈ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, so then next part is calendar section. So in the calendar sections, this pulp is made up, the paper is made as smoothened by number of series smoothers having rotating steel rolls. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ರೋಲ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇದನ್ನು ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ರೋಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಪೌಂಡ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಪೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಡ್ರೈಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಡ್ರೈವ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇಪರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So this is the important question. So normally it will be asked for 10 marks. Okay.